So we have got this information that every year 13 million people they are living and they are going abroad. And actually 13 million Bangladeshis they are living abroad. The fourth highest among the top 20 countries of origin from international migrants. Okay, so 13 million means 10 millions equal to 1 crore. 1 crore and 30 lakhs. That means 130 lakhs people they are living abroad. বাংলাদেশের সেন্সাস অনুযায়ী আমরা জনসংখ্যা পেলাম কত, প্রায় 18 কোটি, এবং এর মধ্যে আর কত 1 কোটি 30 লাখ লোক থাকে বাইরে থাকে. Okay, and in these countries, Jordan, you see this many the people living, Maldives, Singapore, Canada, Saudi Arabia 2.5 million according to the statistics 2020. United Arab Emirates, so many, প্রায় 10 লক্ষ. Malaysia 1 million, United Kingdom 90,000, okay. 9 lakhs. Yeah, 9 lakhs. Oman, Italy, Qatar, Kuwait, South Africa, United States এ কত প্রায় 2,13,000. Okay, আরো আছে কোথায়, বাহরাইন, লেবানন, জর্ডান, মালদ্বীপ, সিঙ্গাপুর, কানাডা, গ্রিস, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ব্রুনাই, স্পেন, Mauritius, South Korea, Libya, Poland. Okay, so these are the statistics we have collected from in 2020. Okay, so the number that is the documented Bangladeshis they are living abroad, approximately 1.3 million. 13 million. Okay, that means 1.3 crore we can say. And these are the documented. And apart from this documented population, we have many more. Okay, they are not documented in Immigration Department of Bangladesh. Okay, so they are sending this remittance in Bangladesh, and our concern is that in all these countries their language is different. Is it? What is the language? Different language they use. They don't use Bangla language. Okay, so there is a necessity of learning the second language, and for this reason many people follow many things. Okay, and if we especially train them to learn English language, they can communicate at least, because English is an international language, and if they can communicate in English language, the mere minimum communication level, then they can communicate with the people living abroad. Okay, for their daily activities, for the communication to the target people over there in Singapore, Bahrain, Qatar, every countries. Okay, and for this reason we are reading these approaches and methods. Okay, and this for these things the easiest way, and if we search the background of educational background of the people, এই যে 1 কোটি 30 লক্ষ মানুষ বাংলাদেশ থেকে বাইরে আছে, যদি আমরা সবচেয়ে বেশি ইউনাইটেড আরব আমিরাতে বেশি আছে, আবার সৌদি আরবিয়াতেও আছে। যদি আমরা তাদের এডুকেশন লেভেলটা চিন্তা করি, তাহলে
হয়তো 50%-এরই এডুকেশন দেখা যাবে যে নট স্যাটিসফ্যাক্টরি, হয়তো বা হাই স্কুল কলেজ পাশ করে তারা গিয়েছেন। তো তাদের ভাষা শেখার জন্য কোন পদ্ধতি ফলো করা উচিত? ওকে, some say that direct method. Okay, direct method can also be useful, and the linguists and the researchers say that is this method is also can be beneficial. What is that method? As you see, that is, we see what is here. The bird name is parrot. Repeat after me. Okay. What does it means? Human species can talk, but apart from that, birds can talk. Parrot can talk, but how does parrot learn a language? You have to tell a word to parrot nearly 4,000 times. যদি একটা ওয়ার্ড প্যারট কত 4,000 বার শোনে, তাহলে সেই জিনিসটা তার কি ব্রেনে সেভ হয়ে যায় এবং সে সে কথাটা বলতে পারে। ওকে, and this kind of method, that means repetition and drill, same words will be used, and in several times drill and practice, repeat, drill, practice, and following this repetition, drill and practice, that would be a part of our memory, and that would also be a part of our habit. Okay, so what I have said, that is the large population, they are living abroad. If we follow this method to teach them the second language, then we will get the quick result. And the history of this audio-lingual method said so. And not only that, even in case of Bangladesh, we see that English subject is compulsory up to 12 years, that means up to college level. We study 100 marks on English language learning and teaching, isn't it? And even in master's and honors level, in many subjects, especially the BBA, okay, law, okay, their medium of instruction is exclusively English. Okay, economics, statistics, physics, chemistry, you will hardly find 1-2 books written in Bangla, but you will be getting all the books in English. Still, after completing the graduation, we don't see the satisfactory level of English language in case of Bangladeshi graduates. And for this reason, it is said that when you will be going abroad, then you have to sit for the IELTS examinations. Okay, why? That means the satisfactory level of English language learning in case of Bangladeshi graduates and other is not like that. Okay, and for this reason, such kind of method can be applied not only for teaching the immigrant Bangladeshi, but also for the general people who wants to learn English language quickly with a result. Okay, and for this reason, repeat, drill and practice. Repeat, drill and practice. Just like parrot doesn't understand the grammar, parrot doesn't understand the vocabulary. Okay, parrot, what they will see, that means what they will listen, they will try to produce that. Okay, and this audio-lingual method also called army method, and in this method it is called army method. Why? Because if we go to the history of audio-lingual method, that means in 1929 the Coleman report recommended a reading-based approach in foreign language. Reading comprehension is the main way of teaching foreign language, where rapid silent reading is encouraged. So Coleman in 1929, okay, previously we have got direct method, GTM, grammar translation method, but in 1929 Coleman said that yes, we can follow a method. What is the method? The approach. What is the approach? That means we have to read a comprehension. In which way?
silent, quick reading. Silent, you have to read the comprehension in which way? Silently and quickly. And if we read silently and quickly to a reading text, that will encourage our memory, and that would be helpful. And that was prescribed by this linguist Coleman in 1929. And sometimes teachers discuss the content of reading text of English, so that after this prescription, linguists say that yes, reading comprehension, what type of reading comprehension we will be reading then? Okay, আমরা reading comprehension পড়বো, তাতে মনে মনে দ্রুতভাবে রিডিং কম্প্রিহেনশন পড়লে যদি ভাষা শেখা যায় আমরা পড়বো, এটা তো কোনো টাফ জব না। বাট হোয়াট টেক্সট, কোন টেক্সটগুলো আমরা পড়বো? এগুলো কি লিটারেচার পড়বো না ট্রান্সলেশন পড়বো, ল্যাঙ্গুয়েজ পড়বো? সো দে আর রেইজড আ কোয়েশ্চন। ওকে, and like Darien called audio-lingual method is a modified direct method. At the initial stage, some say that yes, direct method can give you the oral proficiency. Okay, so one person also claimed that yes, audio-lingual method can be a modified version of direct method, because in direct method we have seen the drill and repetition, and same thing we will be having over there, but in a different formats. Okay, so a systematic approach to treat sentence pattern. So in audio-lingual method, we will see that is a systematic approach to treat sentence pattern. Grammar, vocabulary is applied in audio-lingual, but not much emphasis was given to grammar and sentence pattern and vocabulary for beginning, intermediate and advanced learners. So there will have some strategy. The learner will be divided in several strata, several segments, and they will be identified as beginner, intermediate and advanced. And according to them, we can select the reading materials and the repetition subjects, what they will repeat. Okay, and if we see over there, that means direct method, audio-lingual method is a method of foreign language teaching, which emphasizes the teaching of listening and speaking before reading. In this method, first thing what they will practice listening, then they will practice speaking, then reading, and then writing. And it uses dialogue as the main form of language presentation, and drills as the main training techniques. Mother tongue is discouraged in the classroom. In direct method, no mother tongue will be used, but here mother tongue is discouraged. মানে একদম ডিরেক্ট মেথডের মতো একদম নট ক্রস, ওকে বলা যাবে, বাট মিনিমাম। ওকে, সো দিস ইজ audio-lingual method. But the US entry to the World War II had a significant impact on foreign language teaching, and US government, when they entered into the Second World War, they had the necessity of some language learner or language teacher who will be efficient in German, French, Italian, Chinese, Japanese, Malay and mother language and other languages. And those person could work as an interpreter, code room assistant and translator. In the Second World War, so many countries were involved. Okay, so the German soldier will be talking in German language, Italian will be Italian language, and for this reason the US Army, they had a necessity that how I can understand the language of my opponent. এই ফ্রেঞ্চ আর্মিরা কিভাবে কথা বলছে, তারা যে মেসেজ পাঠাচ্ছে সেটা কিভাবে আমরা ডিকোড করব। ওকে, এই জন্য তাদের কিছু ইন্টারপ্রেটার দরকার হলো। কাদের? ইউএস আর্মির। তারা কি কাজ করবে? ইন্টারপ্রেটার। একজন জার্মান সৈনিক কি কথায়, তাদের মধ্যে কি কথা বলছে সেই জিনিসগুলো বোঝার জন্য কিছু ইন্টারপ্রেটার দরকার। আবার কি দরকার? কোড রুম অ্যাসিস্ট্যান্ট। উই নো দ্যাট ইন কেস অফ ওয়ার
soldiers use some code, okay, যে কোডটা শুধুমাত্র তারাই বুঝবে, কিন্তু জার্মান সোলজারেরা তো তারা কোড পাস করবে কোন ভাষায়? জার্মান ভাষায়। এখন জার্মান ভাষা না জানলে তো ইউএস আর্মি সেটা তারা বুঝতে পারবে না, ওকে। এই জন্য কোড রুম অ্যাসিস্ট্যান্ট যারা এই কোডগুলোকে ডিকোড করবে, যে তারা জার্মান সৈন্যরা পরবর্তীতে কোথায় অ্যাটাক করতে যাচ্ছে, তাদের মিশন কি, তাদের অবস্থা কি, এই জানার জন্য, এবং ট্রান্সলেটার, এটা তাদের দরকার হলো কাদের? ইউএস আর্মি। অ্যান্ড টু ফিল আপ দ্য ডিমান্ড, US Army, it was necessary to set up a special language training program in America. So they felt, that means the American Commission or America, US, they felt the necessity to teach and learn language very quickly. So there was a program that was necessary to teach the foreign, especially the army officers in America, to teach the language quickly in a program. US government at that time commissioned American universities, so they say that they will be delivering, actually in case of Europe and America, okay, in case of university, they will be producing the knowledge, they will be researching, okay. So যখন এই প্রয়োজনটা অনুভব করলো, ইউএস গভর্নমেন্ট সাথে সাথে সমস্ত ইউনিভার্সিটিকে কি করলো, মেসেজ দিয়ে দিল যে yes, we have to develop our language teaching and learning method very quickly, okay. And an army specialist training program was established. And after the order, যখন ইউএস গভর্নমেন্ট অর্ডার দিয়েছে, তখন কি করলো, একটা প্রোগ্রাম তারা লঞ্চ করলো, সেটাকে বলছে তারা কি, আর্মি স্পেশালিস্ট ট্রেনিং প্রোগ্রাম। And in which 55 American universities were involved at the beginning in 1943. So all these 55 universities, they were involved to have a training program that can teach US Army the target language like German, Spanish, Italian very quickly. And for this reason it is called also audio-lingual method, is also called Army method. And this program, they had an objective to attain the conversational fluency in a variety of language. So army, the US Army, they had the desire that they will be learning a language very quickly. And Leonard Bloomfield at Yale developed a foreign language training program, but textbook was unavailable. So he prescribed. So at Yale University, you know, that means top ranked university of USA. In that university, a professor prescribed a way, but syllabus was unavailable. Bloomfield's technique was known as informant method, where a native speaker becomes the informant, who was the source of phrase, vocabulary, sentence and grammar. Okay. So a Latin speaker, suppose they want to learn German language, German native speaker will be working as an informant. সেই জার্মান স্পিকিং পিপলটাই তাদের সাথে ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নারদের সাথে কথা বলবে জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজে, ভোকাবুলারি, গ্রামার সমস্ত কিছু নিয়ে। তাদের টার্গেট কি? টু লার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ, ওরাল প্রফিসিয়েন্সি ভেরি কুইকলি। The linguist was assigned to supervise as well as to elicit the basic structure of the language. Okay, so at the same time a linguist will be there, একজন ভাষাবিদ থাকবে, উনি ওরাল প্রফিসিয়েন্সি শেখার জন্য গ্রামার এবং স্ট্রাকচারটা যত পারা যায় কি করবে, কমিয়ে দেবে। ওকে, and it was not necessary for the linguist to know the language, however to reduce the basic structure for conversational was the linguist's duty. And learners and linguists were to take part in a guided conversation with the presence of informant. So after that, they initially started this program. In which way? That means a native speaker teachers will be providing the vocabulary, the conversation, the dialogue, and everything will be done with the presence of learners, teachers, linguists. Okay. And what they will do? Learners study 10 hours a day, 6 days in a week, and 15 hours drill with native speakers. সপ্তাহে কয় দিন? 7 দিনের মধ্যে কয় দিন?
প্রতিদিনই কয় ঘন্টা করে? 10 hours and 15 hours drill and 20 to 30 hours in private study. Apart from that, 20 to 30 hours private study, and within the 2 to 3 or 6 week session. So this session within the 6 week, that means কত? 1.5 মাস অথবা 2 মাসের কিছু প্রোগ্রাম হবে, এবং সেই 2 সপ্তাহের প্রোগ্রামের মধ্যে 2 উইকসের প্রোগ্রামের মধ্যে তাদেরকে এভরিডে দে হ্যাভ টু প্র্যাকটিস 10 hours and 6 days in a week. So in such a way, the drilling and repetition and conversation will be massive. Okay, and in that case, a mature, and highly motivated learners made this method effective. Okay, so whenever we listen, আমরা যখন শুনবো যে 6 সপ্তাহে 6 দিন 10 ঘন্টা করে প্র্যাকটিস করতে হবে ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা শুনেই অনেকে কি হয়ে যাবে? স্ট্রেসড হয়ে যাবে যে ইটস নট পসিবল, ইজ ইট? এই জন্য বলা হচ্ছে যে এটা কাদের জন্য? যারা হাইলি মোটিভেটেড, ইয়েস আই হ্যাভ টু লার্ন দিস। ওকে, ওয়ান অফ মাই স্টুডেন্টস, ওকে, হি ইজ দ্য এডিশনাল এসপি, হি সেড, একটা ফেসবুকে সে পোস্ট দিয়েছে যে যখন সে এসপি ট্রেনিং, বেসিক ট্রেনিং নিতে যায়, প্রথম দিনে সে 7 বার সেন্সলেস হয়ে যায়। তার ওয়েট ছিল 130 কেজি। তো যখন 7 বার সেন্সলেস হয়ে যায়, তারপরে ট্রেনিং যখন শেষ করে, তখন ওদের একটা ওয়ালে উঠতে হয় 11 ফিট উচ্চতা। ইন দ্যাট ওয়াল শি গট আপ, এবং এই 11 ফিট শেষে যখন সে ট্রেনিং শেষ করেছে, তখন সে মনে করেছে যে ইয়াস, নাও আই ক্যান ডু এনিথিং। ওকে, so their mental confidence was boosted up after completing this session. In case of audio-lingual method, the highly motivated learners, yes, I can do that 10 hours a day, no problem, whatever may be the scenario, I will be learning that. Okay, if they are highly motivated and encouraged, they can took part such kind of language teaching and learning method. Okay, so 10 hours a day, extensive drilling, extensive repetition, and that will be done in audio-lingual methods. Okay. So army method lasted only 2 to 3 years. After the Second World War, it was the scenario, and it attracted the attention of popular press and academic community. But next 10 years, linguists discussed the suitability of army method in regular language teaching program. So that was established with the necessity of the army, US Army, and at that time, after the Second World War, that method was applied in many language and teaching and learning arena. But after 10 years of the Second World War, okay, this there raised a question, that is, what will be the necessity of English language learning and teaching method? Put it in the back, put your mobile phone in the back. So they had the necessity to, what is the necessity now? Because army method or audio-lingual method, that it started its journey for a necessity of a certain period. Okay, and then whether it is necessary to continue this process or not. Okay, and many linguists also say that there is no basic difference between direct method or army method. Okay. So that was started their journey. They also say that these are the oral-based approach and of language teaching and learning, where there is no theory. Okay, so these are the component. That means in case of direct method or in case of audio-lingual method, the necessity that they will be the quick learner for communication. Tara ki শিখবে, শুনবে, repetition করবে এবং drill করবে, তারপরেই তারা কি শিখবে? স্পিকিংটা শিখবে। Okay, and that speaking or that oral proficiency will be done, and there will be no necessity of English language, this method. Many linguists say it so. এরকম কথা বলে যে there is no necessity of becoming the major international power. America felt that growing demands of foreign expertise in the teaching of English, and 1,000 foreign students entered US universities at the higher studies. After the Second World War, America became the supreme power, isn't it? And at that time, many people, many students from the globe, they went to USA. For what reason? For higher studies.
and many of whom were required to attend English training program before they start their studies. There are two kinds of students will be there. কেউ যদি হায়ার স্টাডিজে যায় তাহলে তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ লেভেলটা যদি ভালো না হয় তাহলে অ্যাকচুয়াল সেশন শুরু করার আগেই একটা প্রোগ্রাম করতে হয়। সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে এই পরিস্থিতিটা তৈরি হলো, যখন আমেরিকা যুদ্ধে জয়লাভ করলো তখন সারা বিশ্ব থেকে অনেক শিক্ষার্থী, অনেক মানুষ আমেরিকাতে হায়ার স্টাডিজের জন্য যাবে। এই শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ভাষা তাড়াতাড়ি যেন শেখানো যায়, এই জন্য তখন তাদের একটা ম্যাথোডোলজি দরকার ছিল। ওকে, তাদের একটা ম্যাথোডোলজি কি হয়েছে, যে US 55 ইউনিভার্সিটি তারা লঞ্চ করেছে কি অডিওলিঙ্গুয়াল মেথড অর আর্মি মেথড। ওকে, সো গেটিং দ্যাট method, that means audio-lingual method or army specialist training program method, they thought যে তাদের আরো ভালো কিছু একটা দরকার audio-lingual method এর মধ্যে। Okay, so these factors led to the emergence of American approach to ESL, that means English as a second language, and by which the mid 1950 had become audio-lingualism. So this method, they thought that this is the army method, and they got the necessity that we have to train people. অনেক মানুষ আমেরিকাতে আসছে, বিশেষ করে শিক্ষার্থীরা, তাদেরকে ট্রেন করানো দরকার। এই জন্য আমাদের একটা ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং মেথড এটা প্রয়োজন। তখন তারা লঞ্চ করলো কোনটা, ESL, দ্যাট মিন্স ইংলিশ অ্যাজ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং মেথড, অ্যান্ড দ্যাট মেথড next time called as audio-lingual method. So audio-lingual method is a method, their listening and speaking will be there, but in case of the history, that history started with that the necessity of the US Army. Okay, and that US Army, for the facilities of the US Army, that situation was launched, that means army training program. And next time after the Second World War, the US linguists or the academicians, they thought that they are a necessity, they have a necessity for teaching language, and they installed that method, that is English language, English as a second language, and that can be called audio-lingual method. Okay, and in 1939 University of Michigan developed the first language, English Language Institute in the United States, and it emphasized the training of the teachers of the English as a foreign language as well as the teaching language. So whenever audio-lingualism started in 1950 decades, in 1939 there had an institution in USA. So that institution initiated the teachers' role, learners' roles, and other things related to audio-lingualism. That means audio-lingualism, this method was developed in America by the prescription of 55 universities. And next time that method got a name, audio-lingualism, and with the help of American Institute of Language, that language started to run. That is the historical background of this language. Okay, method, that means audio-lingual methods. Okay, in case of methodology in this audio-lingual method, methodology used by US linguists and language teaching experts were quite similar to British oral approach. So this time America got a method to teach the learners, okay, and that can be quite similar to the oral approach, that means the direct method in a British oral approach, although the two traditions developed independently. Okay, and the Freier's book Teaching Learning English as a Foreign Language suggested that the foreign language learning programs can be solved by consulting to the structural and phonological difference between native language and the target language. So that situation was developed. That means methodology of audio-lingualism can be quite similar to the oral method of British oral system, oral language teaching systems. And contrastive analysis will be there to different languages to discover problems. Okay, so whenever they will be learning a language, they will try to understand. Suppose a German speakers wants to learn English language, so they will be putting two languages together. What is the problem in German language, and what is the problems in English language? So putting these two languages together, they will analyze
and such kind of analysis is called constructive analysis. দুটো ভাষাকে পাশাপাশি রেখে তাদের মধ্যে যে সমস্যাগুলো, প্রবলেমগুলো, মাতৃভাষা, অনেকের মাতৃভাষা বাংলা হওয়ার কারণে ইংরেজি ভাষা সহজে উচ্চারণ করতে পারে না, এই সমস্যাগুলো অ্যানালিসিস করে দে স্টার্টেড টিচিং ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ in America. Okay, and actually the emergence of audio-lingual method resulted from the increased attention given to the foreign language teaching in USA. We know the launching of the first Russian satellite in 1959 acknowledged US need for a more intensive effort to teach foreign language to the in order to prevent Americans from becoming isolated. So another incident, একটা ইনসিডেন্ট আমরা বললাম কি, যখন আমেরিকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করলো তখন অনেক শিক্ষার্থী হায়ার এডুকেশনের জন্য কোথায় গেল? আমেরিকা গেল। সো তাদেরকে ভাষা শেখার জন্য একটা অ্যাপ্রোচ দরকার। আরেকটা ঘটনা ঘটলো এখানে ইন 1957 যখন রাশিয়ান স্যাটেলাইট যখন তারা লঞ্চ করলো, তখন রাশিয়া যে বিজ্ঞানের গবেষণা করবে সেগুলো কোন ভাষায় হবে? অবশ্যই রাশিয়ান ভাষায় হবে। ওকে, এবং সেই ভাষা যদি আমেরিকান জনগণ না জানে রাশিয়ান ভাষা, তাহলে তারা টেকনোলজিক্যালি কি পড়বে? পিছিয়ে পড়বে। এজন্য টেকনোলজিক্যালি তারা যেন আইসোলেটেড না হয়, এজন্য তারা এখন ইংরেজি ভাষা না, তারা অন্য ভাষা শেখার জন্য কি করলো? আগ্রহ প্রকাশ করলো। দে ওয়ান্ট টু বি আপ টু ডেট হোয়াট ইজ গোয়িং অন ইন দ্য সায়েন্টিফিক ইনভেনশন অল থ্রু দ্য ওয়ার্ল্ড। বিশ্বের কোথায়? রাশিয়া যখন স্যাটেলাইট লঞ্চ করলো, অন্য দেশ চাইনিজ বা অন্য দেশগুলোও তো স্যাটেলাইট লঞ্চ করবে। সো বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আমেরিকানরা যেন পিছিয়ে না যায়, এজন্য এর আগে শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ভাষা শেখানোর চিন্তা করেছিল, এখন আমেরিকানদের অন্য ভাষা শেখার জন্য তারা কি করলো? প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো। সো আমেরিকানস বিকামিং আইসোলেটেড ইন সায়েন্টিফিক অ্যাডভান্সেস মেড ইন আদার কান্ট্রিজ। So that is the necessity that they will be teaching their language. তাদের ইংরেজি ভাষা অন্যদেরকে শেখাবে তা না, এখন তারা অনুভব করলো যে অন্য দেশের ভাষাও তাদেরকে কি করতে হবে? শিখতে হবে। অ্যান্ড ফর দিস রিজন মাল্টিল্যাঙ্গুয়ালিজম ইজ এ ইস্যু। আমাদের দেশের ক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করি যে ইমিগ্রেশন, একটু ঘুরতে যাব, পড়ালেখা করবো, বিজনেস করব, হ্যাঁ, এই জন্য আমাদের সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ শেখা দরকার। কিন্তু আমেরিকান পার্সপেক্টিভস কি ছিল? যে আসলে তারা সায়েন্টিফিক অ্যাডভান্সমেন্টে যেন পিছিয়ে না থাকে। ওকে, তাদের যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন, বিভিন্ন জায়গায় যে ইনভেনশনগুলো হচ্ছে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির জন্য, এখন মেটা থেকে শুরু করে ফেসবুক, গুগল, টুইটার, হোয়াট হ্যাপেন ওভার দেয়ার, তারা সমস্ত কিছু এই টেকনোলজিগুলো তারা কি করেছে? শিখেছে। এই টেকনোলজিগুলো সবগুলোই কি আমেরিকাতে হয়েছে? না, অন্য দেশে হয়েছে, কিন্তু সেই টেকনোলজিগুলো তারা কি করেছে? লঞ্চ করেছে এবং তাদের দেশে রান করেছে। এই জন্য তারা এখন টেকনোলজিতে এত বেশি আগ্রহী। সো তারা এটা এখন বোধ করলো যে তারা এখন ইংরেজি ভাষায় শুধু অন্যদেরকে শেখাতে চায় না, অন্য দেশের ভাষাগুলোও কি করতে চায়? শিখতে চায়। ওকে, সো দে ফিল দ্য নেসেসিটি টু ডেভেলপ আ মেথড। দ্য ন্যাশনাল ডিফেন্স এডুকেশন অ্যাক্ট, এই জন্য তারা একটা অ্যাক্ট পাস করলো। সেটা কি? In 1958 provided that the funds for the study and analysis of modern languages. Okay, in Bangladesh, in Dhaka University there is an institution, IML, what is key? Institute of Modern Languages. আর আমেরিকা এটা করেছে কত সালে? 1957 সালে। ওকে, আর আমরা তো অনেক পরে করেছি। আমাদের জগন্নাথেও আছে ইনস্টিটিউট অফ মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজেস। ওকে, কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ওখানে অনেক ভাষার কোর্স করানো যায়, চাইনিজ, রাশিয়ান, হ্যাঁ, তারা মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজকে গুরুত্ব দেয় যে এখন বিশ্বে কোন 5টা ভাষা চলছে সেগুলোর কোর্স করানো যায়। জগন্নাথে এখনো শুরু হয়নি। সো আমি কালকেই ভাবছিলাম যে জগন্নাথে এটা শুরু হওয়া দরকার, হ্যাঁ, যে ভাষাগুলো আমাদের প্রয়োজন। এই যে আমরা যেই কয়টা দেশের, স্পেশালি যেইগুলো দেশে আমাদের ইমিগ্রেন্টস আছে, সেই কয়টা ভাষা অন্ততপক্ষে আমরা কি করতে পারি? এখানে লঞ্চ করতে পারি। 6 মাসের প্রোগ্রাম বা 5 মাসের প্রোগ্রাম এটা করতে পারি। সো আফটার গেটিং, তারা ইউএস তারা শুধু এটা চিন্তা করে বসে থাকলো না, দে পাসড অ্যান অ্যাক্ট। অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য অ্যাক্ট? দ্য ন্যাশনাল ডিফেন্স এডুকেশন অ্যাক্ট ইন 1958 provided funds for the study and analysis of modern languages and for the development of teaching materials and for the training of teachers. In case, another thing is that in case of Bangladesh, okay, after getting a degree, masters or honors, okay, they think that they have learned many things, okay, but teachers
training and teachers education. In case of Bangladesh, we are in lack. Okay, so there at that time in 1958, they thought the necessity they will be teaching modern language. Modern language তারা শেখাতে চায়। Modern language তারা তো ইংরেজি জানেই, তারা তো ইংরেজি তাদের মাতৃভাষা, তাহলে অন্য কোন ভাষাগুলো মডার্ন, কোন ভাষাগুলো তারা প্রথম শিখবে, এবং সেগুলোর জন্য তারা কি করলো, they initiated funds and act that they will be teaching modern languages. So they had the necessity to teach and learn modern language. Okay, so these are the origins. So we can say that the historical background of audiolingualism is that, but origin a little bit, though the background and origin is quite similar. So the term audiolingualism was coined by Professor Nelson Brooks in 1964. তারা প্রথমে এটাকে নাম দিয়েছিল কি, আর্মি স্পেশালিস্ট ট্রেনিং প্রোগ্রাম। ইন 1957 57 সালে তারা এটাকে নাম দিল হচ্ছে একটা হলো মেথড বা টেকনিক, এবং সেটা এসে 1964 সালে এই ভদ্রলোক প্রফেসর নেলসন ব্রক এর নাম দিল কি, audiolingualism. And he claimed to transform language teaching from art to science. So language teaching, it is included in arts faculty, isn't it? So Nelson Brooke, he said that it would be not a field of arts, it would be a field of science. That means science of language, that means phonetic, that is scientific study of language, isn't it? So which would enable the learners to achieve mastery of a foreign language effectively and efficiently. So at that time, that means this is the person, Nelson Brooke, he claimed that for the language learning, the psychology and the science. Psychology, that means it's a part of science, psychology, মনোবিজ্ঞান। তাহলে বিজ্ঞানের যদি পাঠ হয়, তাহলে ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আমাদের ড্রিল এবং রিপিটিশন করলেই চলবে না, আমাদের কি করতে হবে, আমাদের সাইকোলজিক্যালি এখানে ইনভলভ হতে হবে। কিভাবে শিশুরা ভাষা শেখে এবং কিভাবে আমরা ন্যাচারালি এই ভাষাটা শিখতে পারি, এই প্রয়োজনীয়তাটা অনুভব করে নেলসন ব্রক বললেন যে ইয়েস, উই হ্যাভ টু টিচ ল্যাঙ্গুয়েজ scientifically. So language teaching and learning will no more be a part of arts and humanities, it will be a part of science. That is science of language teaching, is it? And this method was adopted widely in North American colleges and universities. So that language initiated, and that language moved on to the other parts of these worlds. And it provided methodologies, foundation for the materials to teach foreign language. And in America, Canada, with the publication of Lado English series, okay, in 1977, and English 900, English language services. So this book, after that, that means audiolingualism got approved in these two countries, America and Canada, and they are published many books and articles. And although audiolingualism began to fall from the favor in 1960 decades, and it continues to be years. Okay, so these are the origins and background of audiolingualism, and we have got the definition as well. Okay, but in the second part, it is a method, and for this reason, there really, what would be the integral part of methods? In case of method, there will be a part, that means the design, teacher's role, learner's role, okay, syllabus, repetition and drill. What is the source of repetition and drill, and in which way they will be doing that? Everything we will be discussing in the second half of this today's class. Okay, and before that, we will watch or listen a video and audio regarding audiolingualism. Okay, so thank you very much, and you will have a few minutes break, and then